I moved to my own house. Kamabati house kengine hivi ka 6x6 nyumba, kamabati kangu safi. Bana maisha hiyo mabati. Uko ni ghetto sasa. Hapo sasa ni ghetto. Hiyo mabati kila time choo inakuanga imejaa imemwagika. Unajua ni ile choo nje, yeah? Every single time. Hiyo choo sijui shida yake ni kwa nini. Kwanza kukinyesha. Bro, hauwezi enda choo. Hauwezi enda bath. Something interesting about me, I'm not used to asking. You know, like ati nikupigie tu nikwambie bro nitumie. Bro naweza lala njaa 3 days before I tell you ati send me something. You know, I sold biscuits kwa supermarket. Niko pale na biscuits zangu za manji safi. So unasema hata ili uende kwa Obinna uende ucheze na watoto hapo. Mimi naenda hapo nacheza na watu bana hadi nikule hiyo food bana. Sometimes nabidi tu naambia mzae bana zunitumie ka kitu bana. Mzae anakutumia 150. Na hata kutumia kwa I swear to God but that is only 150 bob bana. Hivyo tu bana. Mimi nakwambia nilikula mayai ugali nikachoka. Nilikuwa nakula mayai daily, like daily literally. No wonder this body. Ni mwili si ya juzi. Unataka mayai 150 ya mzae. If you say that mwalimu anakuuliza sio hiyo ingine. Apart from that, anakurudisha kwa reality. Anakuambia apart from that, what else would you like to be? Now that you are done with your high school, I want to believe because first of all your dad was a churchman, ni mtu wa kanisa. Yeah. Your mom is an educationist, ni mtu wa mambo ya masomo na nini na nini. The next chapter would have been joining campus. Yeah. I don't know, did that come to happen? Yeah. So first I was in the category ya siwezi fanya kosi ya mzazi. Oh. I was like, no, mimi siwezi fanya kosi ya mzazi, mimi nataka kufanya kosi yangu. What do I love? I love film. I was like, I want to do film. So I come to Nairobi and I enroll in East African Institute of Certified Studies. I'm doing my film course. Nikafanya pale film, nikamaliza. You know, I was the best student because it was my passion anyway. I loved it. Nikafanya film. I started hustling, you know. Kwenda kushoot my videos hapa na pale, kushikana na other directors and stuff. But it was very tough because I don't have my own equipment. You know, lazima ni rely kwa mtu mwingine. Anakupea tu zile za siku. You know, wewe ni kama mtu wa mkono. Itsongeza light bana. So nini I'm like, yo, I can do much more. Awe beba light. You know, at that time I'm living in Mathare North. Oh, so you've already now come to Nairobi. Nairobi sasa. Nairobi, yeah. Which year was that? This is around 2015-16 hapo. So hiyo time ulikuwa bado hujajoin campus. Ulikuwa mando No, mimi nimekuja Nairobi kufanya college, nimekuja film. Okay. You know, nimekuja film. Mimi sitaki kwenda kufanya sijui walimu sijui nini. I don't want all those things. Okay. Me, I want to do film. This is my passion. So I come to Nairobi to do film. You know, so I joined the school nikamaliza. That time when I was in school I was living with my brother. He was living in Pangani at the time. So nikamaliza shule yangu. He even helped me through it at some point. So after that, sasa nisumejia sasa maisha yako. So I moved to my own house. Kamabati house kengine hivi ka 6x6 nyumba, kamabati kangu safi, you know, na mattress yangu ya boarding safi, nimeweka pale chini. I remember before nikiwa kwa brother alikuwa na shop ya movie ya kuban movie. So akanipea hiyo desktop. A desktop. Kaniambia enda na hii. Mimi nikakaiseti pale na sukuma now series. Unajua uko jobless but you have a lot of free time. Na sukuma ka series pale proper. Unaenda na bani wa series ka seasons 2. Unasukuma una job unatoka unatama unatafuta kazi hapa na pale hakuna. At that time also now because I had a lot of free time I had to do other types of job. Working kwa supermarket.
I sold biscuits kwa supermarket. Niko pale na biscuits zangu za manji safi. Hiyo unaniambia ni 2016 ndo unauza biscuits in Nairobi? Mimi nauza biscuits bana. Pale Mathare. Sasa hiyo sinaenda kwa super. Okay. I remember there's a time like nilikuwa kwa super kwa bypass nini, so wanakupeleka kwa different supermarkets. All right. So sasa unajua mimi ni videographer. But most times hakuna hiyo job. Yeah, sure. So sasa inabidi hustle. You know. Sometimes inabidi tu naambia mzae bana zinitumie ka kitu bana. Mzae anakutumia 150. Na hata kutumia I swear to God, but that is only 150 bob bana. Hivyo tu bana. Mimi nakwambia nilikula mayai ugali nikachoka. Bila kumbuka time yangu nikiitisha ngamza ndo alikuwa anatumia gamia 400. Yeah. But that was juzi tu si kitambo sana. Tangu ilikuwa ngamia 400. 120. What do you do with 150? Bado tunaona mayai. Ilikuwa na constant. Mayai 2. Yeah. Nyanya moja, kitunguu moja, nini salad 30 bob. Sukuma ya mbao. Hiyo kitu kuna vitu ilikuwaga like ilikuwa automatic, you know, ilikuwa automatic. Yeah. Kakiingia ndio budget yenye nafuata. Nilikuwa nakula mayai daily, like daily literally. No wonder this body haijaanza mbali. Mwili si ya juzi. Unataka mayai 150 ya mzae. Mzae kama tiwe bado ningekuwa petit. What you did, you can see your work in action. Yeah? Mayai ilikuwa ni Monday to Monday. Monday to Monday bana. Mayai daily. There is nothing else that is cheaper. Na ugali. Either tu buy tu maybe mboga pekee. But sasa mayai ndio kama ile nyama ya hiyo mboga. Ati mayai ndio nyama bro. Only time ningekula something different nimelipwa hiyo job yangu. Na ulikuwa unalipwa do ngapi sasa hiyo job? Sasa yenye umeajiriwa sasa. Hiyo job sikuajiriwa, ilikuwa ilikuwa inaitwa wage. This is salary. Hii ni wage, unalipwa per day. Zinaitwa stipends. Nilikuwa nalipwa 500 bob per day. So ni ya kwenda job, uko bypass Ruiru. So ni ya kurudi. So ni lunch. So nafanya kazi 200 kwa siku. Na hii job si daily, hii job ni Friday, Saturday na Sunday. Unaelewa? So hizo siku zote alafu nalipwa every 2 weeks. So uko na 200 plus ile wiki nyingine alafu nalipwa once. Na wanchwani ya mzae sasa. Wacha mzae na kugumu kingoja hiyo salo yako. Salangu ilikuja bana lizo nachukua nyama kuota bana. Nasukuma nayo. Nilipika na stove before ninunue kasilinda kangu bana. Yeah. Stove kalisukuma. So umeishi kwako kanyumba kako kama mabati miaka ngapi sasa? Umekuwa hapo for how long? I was there for I think a year and a half or 2. A year and a half. Yeah. Na a year and a half or 2. Bana maisha hiyo mabati. Uko ni ghetto sasa. Hapo sasa ni ghetto. Hiyo mabati kila time choo inakuanga imejaa imemwagika. Unajua ni ile choo nje, yeah? Every single time. Hiyo choo sijui shida yake ni kwa nini. Kwanza kukinyesha. Bro, hauwezi enda choo. Hauwezi enda bafu. Inabidi unaenda hadi kwa msee wako wa movie bana. Huyo msee, mganga na boyanga movie hapo ndio alikuwa ananiokola na anambia bro, unaweza kuja kwa utumie lu yako. Anambia ni sawa, ingia tu. Na ingia pia alikuwa na yeye pia alikuwa na yeye alikuwa na bed sitter, at least iko na choo na bafu ndani. Hapo ndo naoga na chini hapo ananibania ka movie sometimes ile ubeshi. Sasa sometimes una do na unaenda kuwatch na nini hiyo movie unabaniwa? Sinaenda kuwatch ile desktop yangu. Nilikuwa na desktop ile yenye brand ni wai, yenye ilikuwa kwa movie shop yake. Sasa ya ku sasa actually nilipea because of that, because nilifanya film sasa like in case ndakodi tunaweza edit hapa. So hapo nilikuwa na watch vitu. But hiyo mabati baridi ilikuwa hiyo place. No, now that you've mentioned your brother, many a times last bonds wanaangukia sana. Tuambiane tu kweli. Wao wanaangukia sana, unaingia gamta unapata bro yako alishaingia mtaa yasha tafuta nini. Your sister, how was that? Bro alikuwa bado ameingia mtaa pia yeye ama sister? Even he was not there yet, but of course he was not suffering at that time when I was coming to Nairobi. He had suffered before. Ilikuwa chakula yake. Alishapata insurance fare. Ni kama kila mtu lazima upate yako tu. Alikuwa amepata yake tayari. Yeah, alishapata yake tu safi, you know.
So yeye already alikuwa ameshaishi ghetto, alikuwa ameshapata food, alikuwa amefanya nini na nini, ameshafanya mjengo, ameuza maji, you know, ameget something for himself. So it was my turn, you know. Mimi niliishi naye through college. So after you're done with college, so go, you know, enda zao jitafutie. I like nini kama nini, mimi naenda kujitafutia. Something interesting about me, I'm not used to asking, you know. Like ati nikupigie tu nikwambie bro nitumie, bro naweza lala njaa 3 days before I tell you ati send me something, you know. I just don't know how to ask. You know, I just don't know how to ask. The point that since that time when I left my brother's house, I never called him to assist me in any way. Ever. Ati bro sinitumie kitu leo na lala njaa, never. We are talking about your brother. Afadhali niende kwake nijifanye nacheza na watoto nikule. You know, afadhali niende na hiyo design. Ndani kusema ati bana cheki usinitumie hapo ka kitu. Very nice. Yeah. Sasa hapa Leslie sasa. Na hapa sasa umenipeleka nyumbani sasa. Wewe unaona huyu mwanadada wewe? George. Huyu mwanadada unamuona mambo mzuri? Ako kwa short. Asante sana. Make sure uko kwa short jamani. Mambo mazuri hapa. Umesema si hatujatosha unga ya kuosha hii short. That is what you are trying to say. Yeah, that is what you Anyway, tutajionyesha short huko mbele. Yeah. So welcome, karibu chai. Asante sana. So unasema hata ili uende kwa Obinna uende ucheze na watoto hapo. Mimi naenda hapo na cheza na watu hii bana hadi nikule hiyo food bana. Yeah. Oh, for real, I would rather do that than to ask someone and the bro send it to me. Until there was a time where my bro would assume that I'm doing so well when I'm actually not. Yaani ile tu utaki kufanana na shida yako. Yes, I mean mimi sijafanana na shida zangu. Mimi sijafanana na shida zangu bro. You know there are some people, let me tell you, unaona hata kuombaomba. It's a character that once you practice it, you become better at it over time. Okay. Yaani mzee hata hajakwama. Bro mazeni uko manze leo ni wewe bana. Usiponitumia wallahi leo mimi nalala njaa leo. Ashazoea, you understand? This guy has not even done everything in his powers to provide for himself. Yeah. But anaona kama kuomba is just here. Unajua kuomba ni rahisi. I'm sure you know them. There's some friends of yours who always ask you for things. You know, they might not even be doing as badly off as you are. Yeah. But yeye ndiye atakuomba. You know, I've had even friends even at that time who I knew who had jobs and they're earning more. But when ndiye atakuomba hiyo yako ndogo. Yeye ako na mingi. But bado anataka hiyo yako, you know, because amezoea tu kusaidiwa, amezoea kuomba. So me, I taught myself the opposite, you know, how to be self-reliant. Like, hata nini ama nini, I'll find a way, you know, and I always believe I'll find a way. Like, hata naweza kwama aje, nione bana, I need this money by tomorrow. And by leo usiku bado sitapigia mtu yote simu. Lakini by kesho utakuwa tu umefigure out. Kuna venye tu ndafigure out hiyo story venye. Because I've blocked my brain to think of aid. Yeah. You know, I blocked my brain to think of aid. Ukizoea kuomba. It's just, you know, there is this interesting story that I always share with people. Yeah. That once there was a beggar who was asking for things at the station. Then he used to ask people, oh, help me, and people give him. One day he met this businessman in a suit, and he asked this businessman. And this businessman asked him, if I give you this money, what are you giving me in return? Yeah. You know? And he said, what can I give you? I don't have anything. And the businessman said, well, I'm a businessman. I must trade for something. I can't just give you money for nothing. So if you find out anything that you can trade for my money, then I will give you. You know? But asking me things for free, I cannot give you. I'm a businessman. And he walked away. Wow. This beggar started thinking about it, and they started wondering, where can I possibly get something that I can trade so that people can give me something in return? Badala ya kushinda wanaomba. Yeah. So one time when this baba was sitting there at the station, he realized that just across the station, there were some flowers zilikuwa zimemea hivi. Akaenda kazichukua. Akakuja akaanza kusema kila time sasa nimpea doa anampea flower. Kila time sasa nimpea doa anampea flower. Over time mtoka akaanza kumpea do mob because alikuwa anampea flower. Then akakaja akarealize, see, this is what that guy talked about. Now because I have something to give these people, they are even being more generous. And when he figured that out, he left there. When they went away. So he went away and he started a business.
So when next he met this businessman, and he asked, do you recognize me? The businessman was like, no, I'm that beggar we met before, you know. Oh, wow, but you have changed, you're so clean, you're in a suit. I was like, yeah, there's something you told me that changed something in me. You told me that I need to find something to trade. And when I started giving people flowers and it worked, that's when I realized, instead of being a beggar and giving people flowers, I can actually sell flowers, you know. And I started selling flowers. And now I'm successful. You know that? So it's about changing your mentality. It's about changing how you look at things. There is so many people who tell you for sure, mimi sina namna, kuna kitu yote naweza fanya. Na ni kweli yeye ana. Yeah, because they perceive it. You know, because they perceive it that it's not there and they cannot do it. You know, there are so many people step up to me and ask me, mimi naweza taka kwanza content creation, but manze sina camera, sina naweza fanya aje? Na sasa hizo wamebeba iPhone. Like, what else do you need? What else do you need? You have an iPhone. You know, there's so many people who are making millions of money off YouTube with their smartphone. Sure. But how come you have a smartphone, but you figure that you can't do it? Unaangalia kina Munene na makamera huko. Yeah, uko like, hey, mazoni nikipata zile Canon za Munene mimi kitu misiwezi. You know, there is people who literally shoot things with their phones. Now wanapata a lot of views, you know. Because for example, YouTube, apart from maybe the quality, it's about the content. How good is your content? You know, as long as the content is good, it has longer. Sure, that's true. You know, this is not photography. In photography, you look for details. In videos, you're like, what is it talking about? Yeah. What is it showing? Is it worth my time? Is it worth my time? That is what matters. Number one, before to go to quality, it is your content. What is it? Sure. So someone has a very good content idea, like naona since bado sina camera, sina editor, you know, sina lights, ikitu siwezi fanya. Your thinking is your own limitation. Kipchoge said one thing: no human is limited unless you limit yourself. That is the part that he left out. And so many people limit themselves by their thinkology. All right. Karibu chai. Asante sana. Hii ndio mambo ya hapa Cozy Cafe. So... my addiction. This is the only addiction I declare publicly. So you don't take ninio? No. Ile mambo ya wazee? Hakuna. Yeah. No drugs, no alcohol, no nothing. Clean body. Just tea. See, this is also a drug. Since when? Since birth. Wow. Yeah. Hujaivonja? Nafanya nini na kamnywezo? Nafanya nini kamnywezo bwana? I have big problems. I need to be sober. Okay. you have problems that require sobriety. Exactly. You see, people will tell you. I told you, my dad was a church pastor. So the Bible to the people will tell you, even the Bible says you should drink alcohol. You know, even the Bible says. Yes, the Bible says, you know, that you Christians, sometimes you need to drink alcohol to have fun, you know. But also in the book of Kings, he says, but you kings, do not touch alcohol. Because you're also supposed to be sober. So it's about you asking yourself, am I a peasant to go around and, you know, get drunk and, you know, live free life? Or am I a king that needs to be in charge of my empire? All right. It's your own situation. Like I told you, I have problems that require me to be sober. Sasa nikilewa niamke nipate kama biashara yangu imeanguka. Bro, ndarudi Kambumwe. Mimi sina plan za kurudi Kambumwe. Usirudi Kambumwe juu sasa nitakuwa na nani kwa show sasa ukirudi Kambumwe. Imagine. Mwanze kufanya hapa my episodes from grace to grass, bro. And from grace to grass. Yeah. My lord. You know, I need to be sober. Yeah. When I'm sober, I feel like I'm in full control of my life. Sure, you know, most mistakes that young people do, they do them when they're not sober. Someone will come here and argue, but mimi nakunywa tu kidogo sijui nini. But you realize that they had their kids when they were drunk. You know, akupangia watoto wake alipata kama amelewa. They lost their jobs because they were always coming late on Monday with the hangovers. Or they have never been that productive in their business for it to turn out to something. But they don't sit down and evaluate these things. Wanaona kama alcohol, na hizi shida zake, they are totally unrelated. When they're actually the one and the same thing. But I wanted to ask one very good question. Hii wakati uko pale Mathare. That is the time that you had all the chance and all the ulikuwa na hiyo nafasi yote ya kuanza nini, kuingia drugs, kufanya nini. What happened? I mean, why all that self-control? Where did it come from? Yeah, it's about your mental strength.
you need to be strong to be disciplined. So many people struggle with discipline because they are not strong enough mentally. You know, when you follow what people are doing, peer pressure, or what you feel like doing. You know that people live their life by their feelings, emotionally. They say, I feel like doing this, so this is what I'm going to do. I feel like getting drunk, so let me get drunk, you know. But your feelings are not the best or the right thing to do all the time. Because even the Bible warns you about your heart. It tells you do not listen to your heart. It's very cunning, you know. So every time your heart brings you these emotions of, I want to drink, I want to go. Today I just feel like letting loose, you know. Today, hey, we need to start on occasion. Today I want to let loose. I don't care about anything. But what are the consequences of that letting loose? And do you have the mental strength to tell yourself, Oh yeah, I feel like doing this, but I'm not going to do it? You know, like I can come here and we can have an event and there can be bottles here, you know, because for example, some people have worked in the industry and everything, you know, kuna belea hapa, kuna nini pale, kuna Hennessy pale, and people are drinking like, bana piga taka shot kamoja, you know, it is there, I don't have to buy it, it is there, they already brought it, I want to go show, and the events and everything, client analyta drinks and everything, you know, it is through your mental strength that you say no. Tauliza mko na chai? Mko na chai? Ama nikisikia nimechoka nasema kuna Red Bull. Nilete Red Bull. Nipige Red Bull nikwe sawa. It's about having that mental strength. You know, there are people who don't do things because they are not able to do them. There are people who don't do things because they don't want to do them. You know, you can say mimi siwezi enda kuharibu pesa kwa bani lewe. But nikoza una hiyo do. You know, that situation. It's not even about you. It's because you don't have the money to go and do those things. But if you have the mental strength, when you're capable of doing something, but you still don't do it. You know, like you say, you know, I can put like 5 women in the car and go to Vasha. You know, tuende party tuharibu tufanye kila kitu na turudi bana kwani ni nini, you know. I have the capability to do it, but I don't. You know. So that is a mental strength to keep yourself at bay and always remind yourself what your goals are and what you want out of life. Right. This is Chasing Chapters. My name is Munene and I'm hosting Leslie Daniel today. Of course, you're getting to hear much more of good stories from him and we're going to learn a lot. So far, so good. Nimesoma mengi, wewe, kutoka Kabumwe. Mambo ni mengi. And of course, we are shooting this episode from Cozy Cafe and Bistro, which is located at Troka along Limuru Road. Ndo wametuletea majambos. Chai naona kikombe kubwa sana. It's a very good. Mimi ukiniwekea chai hivi, kuna jamaa hapa huyu. This guy. He's from Luyaland. He likes tea, anapenda chai sana. Unasema anaipima hii chai yetu. Kuna wakati amenipeleka kununua utensils. Mimi ni bachelor. Amenipeleka kununua utensils. So the guy insists that we need to get bigger mugs. For when he comes around. I don't want to be served some little tea. It was his personal agenda. Alishaona hesabu. Alikuwa shaona mbali. Hata mimi I don't like small cups. Unataka mug pia wewe? Kama hii sasa. Kwa nyumbani kuna mug hizi kama 6. Lord. Anyway, so Leslie, let's go back to ile life yako sasa pale umekuja Mathare. Ilikuwa very humble life kulingana vile according to vile nimesikia ukinarrate. Ilikuwa ni life yenye ukiambiwa huyu jamaa ametoka ati alikuja Nairobi kuteseka. But do you know like for me when my dad was releasing me to come to Nairobi, tulikuwa na vita sana because alikuwa ananiuliza unataka kwenda kutesekea Nairobi kufanya nini? Sukae home. How was it for you? Mzee alikuachilia tu enda ukatesekea Nairobi ama alikuwa ile enda ukapambane na maisha sasa wewe? My dad ni a very big believer of you have to struggle until you make it. My dad si mtu wa kupapasa. You call my mom utambia shida zako, anambia oi basi kuja hata nyumbani. My dad is like kaa huko unakuja hapa kufanya nini? Wanaume wako huko nje. You know what are you going to do here? Go struggle outside. My dad is kind of the tough love kind of person. My mom is a tender love, you know. So having a balance of both was very good for me. Wote ukipiga huyo ana sympathize na ukipiga huyo anapiga maviboko kwa simu bwana. My dad used to ask me this question. Unasema una kazi? Hizo duka zote za simu ziko hapo town umeuliza kazi hapo. Yaani wewe ushapewa mpaka ofisi enda uulize kazi kwa hiyo. Anakuambia like anajana. When he comes to Nairobi he's seeing a lot of business. How come you don't have a job? Kuna mtu nishauliza hivyo by the way.
Okay. Forgive me wala nishauliza mtu hivyo swali. It has just hit me. But I think kuna mtu nishauliza hivyo and I didn't come out well. I think hakuielewa from get from that point of anyway, that's a story for another day. But when I was selling biscuits, do you know I used to wear a suit to go sell biscuits? What are you saying? Unavaa suti? Navaa suti. Nilikuwa na suti moja ya black. Nilikuwa naipiga daily. Unaenda kuuza biscuits na suti? Naenda kuuza biscuits na suti. Nilipata pale kwa supani nimesimama na biscuits and would you like to try? Have manji biscuits? People would ask me. Some people would stop and ask me, does your boss know that you're taking this job this serious? Mimi wanauzia kila mtu, nauzia hadi supervisor wa super. Nimeingia hivi bado sijajua supervisor nani anapita hivi. Nimeshamstop. How are you sir? Would you like to try some of this? Kakisha enda hivi ndio kadem kingine pia ako pale na tissue zake ananiambia, "Mjua ndio supervisor." Guy. Ambia bora ameonja business. Bora. Pia Max amenipatia hapo. Me I in that story, the reason I brought it up is because I always use it to teach people how to take things seriously. And I'd really want to be interested, Leslie. Umeniambia that time wewe ukwaga vizuri unataka sana kushinda ukiombaomba vitu your bro nini. And you're talking about Obinna is your brother. Yes. That time yeye alikuwa tayari ashaingia kwa usanii. I mean, watu wako wanakuuliza ma people didn't know you back then that when brother ya msanii. Yeah, organized that time he was a Nigerian, but that time. There's no way I would tell you. Oh, okay. There's no way I would tell you. Even in school, there's no way I would tell you unless you figure it out on your own. Even if you ask me, I'll deny it. No, because I also loved being judged on my own merits. Yeah, sure. I don't want. There's a time I was in school and then my bro came to the school I was in. And then that is when people realized that is my brother. Then people started asking me, "Oh, kama ni brother yako unafanya nini hapa?" Shikilia hapo. Mbona uko kwa hii shule? Hiyo story nataka tuongee kwa ya mwisho because I have some very good interesting questions of how it feels to be, kuitanishwa tu na mtu. I've been watching stories of Flaco and his brother. Yes. And they have the same story. Yes. So I'd want to know what would be your take on that side. Okay. This is Chasing Chapters, and remember we are shooting from Cozy Cafe and Bistro. Remember that Cozy Cafe and Bistro, they offer you very great services, by the way. If you want to hold your birthday shoots, if you have a graduation, check them out. If you have maybe family meetings, family gatherings, always pay a visit to Cozy Cafe and Bistro, and you're going to enjoy much more of their services. When you talk of meals, you can see behind me, they have very, very friendly prices and very friendly cost of their meals and drinks. So please check them out. Unaweza pitia hivi uone. Pia kama unataka kuleta mpoa out, this is the best place, by the way. Very soon naona nikileta wangu hapa hivi, inshallah kama atakuwepo tutamleta hapa. It's a very nice place. Check them out please. So that usikose. Pia naona wako na very great offers every Fridays and every Saturdays. Check them out. They're the best when it comes to that service. So Leslie, yes. How does that chapter of sasa wewe Mathare umetoka nyumbani, hiyo chapter imekufunza nini mpaka sasa uko hivi sasa? Yeah. How has it contributed to your growth as of now you are right now? Every chapter of your life has a purpose, has a purpose. Sometimes you can ask God, mbona umeniweka hapa? Why am I lacking this, why am I lacking that? But if you look at it closely, there is some things that is teaching you. There's some things that is teaching. For example, Mathare humbled me. Understand? Mathare humbled me so much that the way people say Kikuus love money and everything, they get to lose, they say lose wakona ego. It's a first Luo you'll meet, sina ego. Because najifilia nini, bro? Like I've seen it, like I've lived that life. Even where you are living now, maybe. For example, mtu anakuja na ananiambia, bro, mimi natoka Mathare, mimi sina school fees, sina hii, like nimekuwa Mathare, so najifilia nini, najifilia nini, like I can relate. So that life really taught me how to be humble, killed almost all the pride in me, I'm not a proud person. I really feel proud of anything. Even my achievements, I feel like it just has to be able to serve others in one way or another. Yeah. If it's something that does not serve others, then why do I have it?
Like hii kitu naweza saidia na watu aje. You know, how can it help someone who's in a situation I was in, or even worse, to get better? That is how I think about it. I don't think about it sasa niko hapa sasa nyinyi mko hapa haya sasa. You understand? No. So that taught me that. It taught me hard work, you know. It pushed me and showed me what I'm capable of. You know, when I thought I could not go hungry multiple days, I did. When I thought I could not trek, you know, from Mathare to town and back, and from Mathare to bypass and back, I think I don't nimetembea properly. I can tell you where all the speed bumps are. Unatembea tu unaanza kuzihesabu. Sio kama funga macho hivi unaweza ya kwanza unahesabu hadi street lights. My lord. You know, like at that time, I did a lot of things. What I've told is just one. You know, the time I used to sell shoes, when I would go look for shoes in Isili, you know, na niende niziuze nipate profit 500 bob. Nitembea hadi Isili na nitembee ni deliver na nitembee nirudi home. You know. Yaani ulikuwa unachezea 500 pale kwa mshahara. Hakuna kitu kilikuwa napita 500 kama na But mimi nimeishi Mathare by the way. Yeah, you are there. Yeah, nimeishi Mathare but nilikuwa naishi Huruma. Huruma ni mababi. Wewe acha bana. Mababi kitu gani? Kama pia tu kwa Huruma tukaanza kwa nyumba ndio kwa wewe. Yaani kuna watu wanaishi hivi. Hata nimeishi at that time. Vitu kama sijui Kilimani, Kileleshwa, you can't even fathom. Like it's not even within your scope of imagination. Ipo siku. Ufikiri hiyo story, hata hakuna siku. That is beyond reach. You know, don't even see yourself in that. Don't think about it. You know, it's the same way like right now. How often do you think about having a mansion in Hollywood? You know, it's not within the scope. You know, like you'd think all the things you'd want to, but not that one. You know, the forbidden fruit. I do only one, but not this. You know. Yeah, like you'd ask someone here in Kenya, like, what's your dream car? Yeah. Mimi nataka Audi A5. Yeah. Mimi nataka no one says Rolls Royce. No one says Bugatti. You know, it's not within the... Oh, yeah, iko. From today, my dream car is Rolls Royce, guys. At the same time, as me one day I would like to have a private jet. Yeah. Bro, kubangi nini? Tema hiyo jabo. Tema bana, tell you, your biggest dream should be maybe to travel abroad once at in least ubebwe kuna business, inaitwa business class, at least there's an auntie of mine who used to say sikunda panda ndege hata kukufa niko tu sawa. Hata kupanda ndege bro, na bila hajaipanda aki auntie by the end atakupea flight for free. Pandisha ndege. Nime promise ndakupandisha tu ndege bora usikufe after. I don't want to fulfill that last part. Ni upande tu ndege. You know? But she have made it, I don't know why I even forgot about it. Yeah. You know, like where you're born and the things you're used to kind of creates your reality and your imagination. You know? Sure. Kuna hii sako ya reality, alafu kuna sako ya imagination. So you're allowed to imagine up to here. You know, you're upper to You know, if like I want to tell you, Muneni, you know what? One day I'll be the president. Unaweza kucheka, sio uko like baba jamaa majaba baba. Sio yako jaba. Kuna time tulikuwa primary. Kuna vile tu walimu walikuwa wanazunguka tu anauliza tu, "Hey, what would you want to be when you grow up?" So this guy, he's been my friend all along. Yeah. Jamaa alisimama tu akasema president. Wala tuliokosa. Watu waliisha. Big up sana Elias. Me in my school, if you say that mwalimu anakuuliza sio hiyo ingine. Apart from that, anakurudisha kwa reality. Anakwambia apart from that, twende pole what else would you like to be? You understand? So it kind of creates your reality and it creates your level of imagination. Yeah. But I always say people always try to imagine things that scare you. Okay. If your imaginations don't scare you, go back to the drawing board. Fikiria tu vitu zinafaa zikushtue useme sasa hii ni namna gani. Yeah. You know, because every successful person, or majority of them, never saw it possible. Yeah. You understand? Like look at different people's lives. Obama, for example.
Umezaliwa pale, parent wako wako huku, kuna mom peke yenu, nini, you grow up, you study and everything, you are this black kid. Umejua when they always, hata na story yangu ya kiatu. Sasa ni wewe, rangi yako, you know, like you're the odd one out in every situation you're in. Watu nakuona tu, what is this black kid doing here? Leave alone that. Your mom decides to remarry, but marry an Asia. You move to Asia with your mom. You are a black kid in Asia. Go completely bro, misplaced. Like, but where was this idea? You understand? But imagine the idea of this person becoming the president of the United States. That's when you see, like, you're only limited by your imagination. Right. Whether you think you can or you think you can't, you're both right. So Leslie, at that age yenye ulikuwaga Mathare, mimi niko sure sana ulikuwa, hata kama utaki kutuambia miaka, I'm very sure ulikuwa age yenye ungeweza kupocket mtoto ya mtu. I mean, that time wanaume tunakuwaga, you know, always very active. Umejua? Unaweza taka lakini hauna uwezo. Unaweza taka lakini hauna uwezo, bro. So, ile mayai unataka kuweka nao msana nani? Mayai, bro. Ai, na kawanchwali pale mwisho kutoka bana. Babe, nauza biscuits. Mimi siwezi kuafford kupandisha gari twende tutembee Uhuru Park. Mimi unajua by the way in Nairobi niliskip hiyo era ya Uhuru Park. Sina picha hata kama nimeshika ile kitu hivi. Sina. Wewe ngoja kidogo. Obinna anajua ulikuwa unakula mayai hivyo. Atajulia hapi arose. Sikai shida zangu na sizisemi. Actually, this is the first time by the I'm talking about this. I never talk about at least the stories of success. Generally, I'm a closed person. I don't share much. Sisi kupiga ngambia mazee bro leo bana sini nikula sini. Mazee maitamea kwa tumbo. Siwezi. Nikapiga tu mayai yangu na nisukume na usingizi. Pali imebaki. Pali imebaki usingizi itasaidia bana. Na ikileta shida sana unaweka strong tea. Sukuma strong tea hapo bana. Kaende. So aungeweza hiyo time mambo ya mademu ulikuwa nakupeleka wapi? Juu ya mfuko kidogo ilikuwa haingekubali hata kidogo. Yeah, and also I would even meet someone who's like, najua una struggle lakini me I'm a little bit better. Can we do this? You know, but at the time my masculinity would not allow me. You know, tungejaribu kidogo then I'll be like. And of course you are a Luo. Yeah, I'll be like Chatu nikula mayai. Acha tu ni chill hapa. You know. Oh my goodness. So now let's move on to another chapter of your life. Yeah, sure. Hiyo ilikuwa chapter moja yenye ilikufunza a lot of things. By the way pia mimi it has even also reminded me a lot of things yenye nimepitia jo. Nitayopatia story yangu by the way pia mimi. Mimi Huruma nilikuwa nimewekwa jo. Mimi nilikuwa nimewekwa ile ulikuwa umerent wewe mse. Nilikuwa nimewekwa wazi alafu nilikuwa nalala kwa kitanda. Kwa kiti actually. Umewekwa nalala kwa kiti. Nakula na kunguni bro na nilikuwa wenyewe sasa nilikuwa relative wezi choma wezi sema. Na una mahali pa kwenda. Unavumilia tu. So unavumilia. So unajua kunguni pia wamekuwa hosted kama wewe. Wamekuwa hosted kama wewe so itabidi mmetafuta mnashare hiyo kitu. Tujue vile tutakaa kwa hii nyumba. Wewe kile story ya. As long as tutakubaliana mimi niko sawa. You guys figure it out. Umetupia responsibility. So Leslie, hiyo time yote umekapitia since 2016. Excuse me. Since 2016 umekapitia sana uko Mathare. Now Leslie has to become this person that he is today. What happened? Like nini nilibadilika hapo? I know you are an artist. Najua wewe ni msanii. When I was looking at your profile, I saw mambo ya usanii yako kidogo. I can trace it back to around like 5 years back from today. Yeah. I don't know where do you trace it back? Kila mtu kwa na story yake like I said. So that chapter of your life ilianzaje? Mambo sasa umeanza wacha jo mazee wala ite nitoke Mathare walai. Wacha nianze mambo ya usanii tena. Ilitokea wapi? Because I want to believe usanii ndo ilitangulia sasa professor. Yeah. So usanii nimekuwa now from kitambo. You know, even in nursery school I would sing, you know, in class 2 I would write, you know.
I would write. I remember like class 2, I wrote my first rap. Oh, yeah. Class 2. Class 2, I wrote my first rap. My lord. It was like going like what? Majina mimi naitwa Leslie, mimi napenda tu kuvaa vesti, chini longi na juu vesti, na flow tu kama vesti ya Joe. Maisha ni fupi lakini yangu ni short Hiyo ngoma moja jamaa inaitwa aje? Man, niliandika rap yangu ya kwanza. Okay. Noma. So like it's something that you've already had like since childhood. My mom was a singer, so art and music was just flowing in the family. Everyone in my family can sing, literally. Everyone. Because kwa kanisa kila mtu anaweza imba. Itabidi uimbe tu. Kwa kanisa itabidi umeimba tu. Utaambiwa cheki tunahitaji timu. Everyone can sing. Yeah. Everyone can act, and everyone can do public speaking. You know, some of them of course is nature, some of them is natural. Zingine tumejifunza tu. Yeah. Through church and things like that. Na zingine pia tulizaliwa tu nao kwa genes. So both of them. So me, I've always done music. In primary, in high school, you know, I would be sometimes nakatu kwa kona peke yangu naandika ma lines nini. In high school actually, interestingly enough, when I got to around Form 3, my dad would allow me like even one weekend a month in the studio. Oh. So tayari alikuwa shaona tayari na. Tayari ameshaona because my elder brothers were already doing music. All right. You know, and for Obinna, he had started seeing some success. So my dad was like, oh, okay, so this thing is a possibility. But now, kwanza it was a fight, you know, it didn't allow music. Secular. Kabisa, kwanza secular, no. You know, so when you saw like imeanza kukua a little bit, it makes sense for me alianza kunikubaliana niende studio. So in Kisumu, we even created a group. It was called KCT BFFs. We're like 6 people. Are you still in touch? Yeah, some of them were still. Okay. We were like a Gengeton group before Gengeton was a thing. You know, tulikuwa na record songs. Funny enough, recording a song was also 6K. Tulikuwa natoa pakotao tunachanga. Tunachanga hata 6 months for one record. tunachanga tu. Ukikuwa na song mbili unatuma. Ukikuwa so kuna trailer kwa group, unamtumia tu do. Na hiyo ni ile tu mnafanya tu audio peke yake. Audio peke, video way. Ilikuwa tunaenda pale hivyo kwa producer anakubali anatufanyia songs. You know, we had a couple of songs, but of course, like even the release ni kama tu kutumia mabeshte zako wasikie, you know. There's no any release platform. Have you ever released any song hizo mlifanya mkoa tu sita? No. It's nowhere to it easy quit traced mahali. Hiyo tu unapata tu kwa masimu za watu. Once in a while, like people normally send some to me hadi nashtuka tu. Bro, si nikutumie ngoma yangu yenye nimefanya. Yeah. Natuma. Hata zingine tulikuwa na record na microphone. Unajua microphone ya kuongea hii ya boom ile ya nini? Ya pia address. You know na record nayo. So imagine una record like na record a song like a cipher. Unapiga verse yako unapitisha mwingine mic. Na tunairecord. Unaona? Unapiga tu mavazi zako ukimaliza unapeana mic. Yeah. That time nilikuwa hip hop bar. Yeah? Nilikuwa najita Lord Hip Hop. Lord Hip Hop, that was your name back then. Your stage name now. Your stage name. Hata kukuwa na stage. Kwa group name. So hiyo wakati hata una look forward to which artist. Unajua hata msanii mgani? Hiyo time hata uko ushago. Uko ushago but tunawasikia kina Lil Wayne, mazo anapiga ma lollipop nini. Wewe unasikiza station gani? Wewe uko na simu that time? No, mimi nilikuwa nasikia tu actually stations za English. Nilikuwa nasikia Classic FM. Nilikuwa napenda kusikia Easy FM. Oh, Easy FM. Easy FM ndio napiga ngoma kama hizo. I just loved English songs. Hata when I started rapping it was full English. English songs nilikuwa nasikia tu na Lil Wayne, hiyo time ndio Chris Brown ameanza sasa. He's still young, breezy. Na relate na umsemba. You know, at that time even when kina Nicki came, it was around that era. You know, so at that time nilikuwa na consume a lot of that. And those are the kind of people I was looking up to, you know. Yeah, so tukasukuma muziki hapo kidogo. When I came to Nairobi, it continued. You know, we even did a song. I did a song with a couple of other people in Nairobi. You know, I did a song with my bro. I did a song with Kinasudi Boy. Oh. I did a song with a certain group called Mike One. I did a song with a couple of people at that time. Okay. You know, yeah, of course, at that time, majorly like club shows. Na kuimbia walevi. Club hata ina sound kwa bubu. Hata kuna mtu anasikia ngoma yenyewe ni different aje na ile nyingine mmetoka kuperform sai. You know, hakuna shows zingine ati sijui za corporate ama whatever. Yeah. So I did that for a while. Then
right now, I do my music more of, you know, because it's my passion. Something that I love. Okay. It's something that I love. And I can't stop loving music. So I do it for that particular reason. Yeah, not like a mainstream artist. Many a times, Leslie, wakati wasanii wanaanza, and more so Kenyan artist. I saw you some kind of ranting. Ni kama ulikuwa na rant while I was looking at your profile, and you were saying of vile ma DJ walikuwa wanawatesa sana that time, kuitisha ati 3 piece kabla kucheze ngoma. Hiyo time mlikuwa mnateseka sana. What was your first experience as an artist? Umeenda umerecord ngoma na uko Nairobi. Hiyo experience ilikuwaje? Unatembea na hiyo ngoma yako kubembeleza watu kuicheza. Wacha hata kuicheza. I just want the recording part. The recording part, producers hapo hivyo kudili na maproducer pia watakuzungusha. I think that is now one way that at least will benefit that my brothers are already doing it. Okay. So they would tell me record na producer. Na record na producer msumbufu hata kuhepa. What I na project yako record na huyu, you know, so I use the same producers that they already had. But kwa producer ni kama fundi wangu. Ili upate hiyo project yako, oh my god. Mimi nimeshoot hadi video. Nimeshoot hadi video Mombasa for like a week. Ngoma yangu na Sudi Boy. The week tukarecord, tukashoot everything. A very expensive video. Na footage ikaenda tu. Sudi alisemaje yule mwanangu? Naona bado. Mwanangu utafanya tu nyingine. Kanda Sudi utafanya na watu wengine tu nini. Hiyo story. Ukaambia Sudi mimi bado naona bado, sasa mimi ndio naona bado kabisa. Story ya muziki hii ni pambaneni. So producer alikuosha video ama what happened? Hivyo tu. Akakutoka tu akasema tu na ushamlipa do. Ndio ushamlipa, akamwambia bana drive ili crash. My lord. Na amekula hadi do yako ya hiyo story ishaishi hapo. Kuna hii group fulani ya wasanii. Ulianza usanii mwaka gani? Hapa Nairobi sasa in Kenya, in Nairobi. Immediately when I came back, I was just doing. That was 2016. Yeah. So there's a group of artists since that time wameshi ku complain about a certain producer. Mimi nitamtaja jina, DJ Pinye. Yeah. Alikuwa producer ama alikuwa nini? DJ. He was a DJ. Yeah. Did you ever interact with DJ Pinye? Not directly. Okay. Not directly. Pia nimesikia watu wakimlia. Mimi sijaipatana na mtu anapatia huyo jamaa maua yake. Yeah, I've never met someone. Watu wakimlilia akisema alifanya nini. Yeah. I think Pinye was like an era just before me. Okay. I think that's the reason why I squint interact na sana. You see, by the time now I was doing music ilikuwa imeanza kukua mainstream kidogo. Okay. That sasa YouTube has started making sense, streaming platforms. Before that, you had to take your song to a media house to chezwe, you know. So at that point, those alikuwa na interact na Pinye kabisa because the one who had the contact, you know, and they would not give you such easily from what I've heard from other people, allegedly, you know. So that is where the story majorly comes from. Because I've been listening to these artists. I was having a conversation with some guys in the industry, and I was like, you my guys, si tutafute hata basi DJ Pinye basi na yeye atupatie basi feedback. Hajasema pati yake. Na DJ Pinye akiulizwa anasemaje? What is Pinye saying about this? Cause amefinywa mazikila mali ni kufia kwa. So I thought you ever interacted with him. Mama Pinye ni kaya shetani. Hatujaipata is part of the story. Hatujaipata side yake ya story. Like na shetani anasemaje? Ama onyoka aliongea na hii peke yao. Maybe wanatudanganyaga. Maybe they lied to us. Na shetani anasema aje kuhusu. That's my point. DJ Pinye. But he deserves to talk about it. You know? Absolutely. Man, he deserves to give his side of story by the way. Because right now ni miaka mingi sana. And every person, every artist. DJ Pinye alinitesa jo mzee. Kila mtu wakazile za DJ Pinye wala nilimpelekea muziki yangu jo ajaicheza. Pinye kama mwakambo wa every artist. Pinye mwakambo wa every musician Kenya. Yeah. Talk of gospel artists. Yeah. Secular artists. Kila mtu mpaka niko zile za. Hata nyinyi watu shwari. Kwani nyinyi mbona mlikuwa mnapelekea DJ Pinye peke yake muziki? He's the only one with the contract, bana.
So what was your story like distributing music to these media houses? It was the same thing. Utaenda ubembeleze watu wachukue ngoma yako, watachukua CD yako, haitaichezwa, utaiona anywhere. Ni wapi ulipeleka ya kwanza? Everywhere. Everywhere? Wewe ulianza everywhere. Niko hadi na interviews zingine nilifanya kitambo. Nimeona zako za NTV pale. Yeah, ni kwa KBC sijui when. Yeah. I think you're 2016, you know. Yeah, nimepeleka my music everywhere. I think time too that my music started playing on air ilikuwa time ya Triple P. Na Metro? Haukupata Metro? Triple P. Alafu na Kiss TV. Okay. That is the time sango mangu yangu kucheza. Kiss TV by that time ilikuwa na audience pia. Yes, ilikuwa na audience sana. That is when I would even meet people na niliona ngoma yako. Or somewhere and where your time talking na baba shop ilikuwa tu Kiss TV na play music and the song would come up and people like, "Ah, who's ni wewe?" Sure. You know, man, you feel like Chris Brown, man. But it was only at that time, That time ndo unajisikia sasa mimi ni breezy sasa. No, don't have it like wallahi. Now that time is it paying? No, never. Music has never paid me even a single cent. What? Never. To date? To date, never. So bana kwa bana ifanya sasa kama tu fun because you put a lot in it but it does not bring much, you know. Even to mainstream artists, you know, there's a lot of things in the music industry that we need to figure. You remember even when I talk about playing KE music and stuff, like bro, I've been to other countries and those people consume their own things like nothing else, you know. But unaona ukienda to Rwanda, those guys listen to their songs, you know. Go to SA, those guys listen to their songs. Go to Tanzania hapa, ask a Tanzanian to mention Kenyan artists too. Bro, hawezi. Nigerian artists wanatoka hadi Nigeria kuja hapa perform na baada ya gym msanii yote wa Kenya. Ameshafika hadi hapa. Umuuliza, "Oh, so who's your favorite Kenyan artist?" I don't know any Kenyan artist. Tukua nao pale airport na kina turudi kitu airport. Shamelessly admitting that they don't know any Kenyan artist. You know, at that point the answer should be, bro, rudi kwenyu. You know, actually you've reminded me kuna msanii nasikia alikuja alikuja kuperform na hata ajule msanii mwenye anamkatendraizia. Hawajui na ni Mkenya. Hawajui. They don't even bother to look them up. Na watakuwa nao kwa poster. Atatumia poster hadi ya post. Na hiyo poster iko hapo, huu ni Kenraizi. Na hata hii chukua zima a Google Kenraizi ni nani. Hata ingalia hata page ya Kenraizi ajui, hata usikuwa kupata na hivi backstage baada juu ni Kenraizi amekaa hapo. Nza kuuliza bouncer, what is this guy doing here? Oh, you know, ajui huu ni ule mse. Kesi ya Willy Paul. Yeah, the situation is same. Situation is same. So, you see, number one, if we treat our artists better, with more respect and give them what they deserve, they also reciprocate. Sure. Most times we ask ourselves, oh, hawa wasanii wa Kenya sijui wanapenda kujifeel sijui nini. But you see, the relationship between you and the artist is already toxic. You know, you don't support the artist and they also don't support you. Yeah. You know, hata akikuona afurahi kupiga picha na wewe because hata like video zake ushare, ucomment, wewe uko tu kwa page ya Diamond. The same thing I was saying in that interview. Hapa DJ anakuambia ati nicheze ngoma yangu nitumie 3 piece. Bro, Diamond akutumia 3 piece wewe. Hata hiyo. You know. Wewe kuna hii wimbo imetoka ya mwanadada huyu hapa jirani huyu. Yeah. Who is Amanda? Umesikia hiyo kitu? Bro. Nikuulize aje. Have you seen Willy Paul's latest song? Hii yenye alikuwa kuna ngoma ametease juzi. Mayuma ndo ametease ama ni ametease nene anafuata na Oh yeah, sure. Kuna ngoma ametoa juzi. My Lady, inaitwa My Lady. Yeah, My Lady. This song My Lady, can you compare it with that song you have just mentioned? Bana, listen to this song, bana. Writing, beats, everything, the lyrics. Watch this song, even the video. Na ukiangalia hapo utapata like it has 1 million views right now. Ukiangalia ingine utapata it has more. Hata sija-check, but I know it has more. You know, Kenya wanataka na utapata tu ni wa Kenya. Hata ukiangalia sasa hivi unaweza angalia hata toka ikapatikana the most viewed artist on YouTube Kenya ilikuwa Diamond. Top 10 ilikuwa Tanzania. Zinakuwa Tanzania, utapata hata huyo dem akojia Willy Paul hata kwa Spotify. You understand? Kenya, Spotify Kenya, top 10 trending, Spotify Kenya unapata akojia Willy Paul.
But Willy Paul is doing much better music than her. You see, and it's not just in music, it's in everything in Kenya. Sema tu, this thing is Kenyan made. Ni kama umefukuza watu. Actually, there's a time I did an interview. Na ilitrend Tanzania, by the way. Mimi mpaka niko zile za Yeah. Audience wengi walikuwa Tanzania, wale wengi. But anyway, what is usually the problem? Ni sisi wa Kenya ndo watupendi wasanii. You are not patriotic enough because we can see that it's not just in music, even in products. Niandike tu made in Kenya, upe Mkenya na ingine imeandikwa China, atachukua tu ingine. You know? Yeah, hata hataki kujua hata quality ama nini, no. You know, they automatically just want another one. Labeling your product as made in Kenya is one way to make it fail. Unafahamu? Sema tu made in Kenya. Look for a way that you're going to associate that product of yours with another country. Yeah. Sema hata made with textile from Switzerland. Kitu tu kama hiyo. It will make people buy it more. So Kenyans are not patriotic enough with their things. You know, that's why you see hata hapa Kenya tuna complain kila siku. But people are moving from other countries to come here. Yeah. Nigerians wanaona hapa kama majuu. Imagine. Kwanza walikuwa wanasema msanii tu akisota tu anatajanga tu Kenya tu. Yeah. Bana, they even write songs about Nairobi. They fancy this place so much. But ukipata demo Mirema hapo mwambie nataka kumpeleka Nigeria, ataenda mbio. Yeah, ataenda mbio. It is because you don't value here, you don't even know what it is. Okay. Bro, I've gone to so many African countries and I'll tell you for sure. And I'm not counting South Africa or Egypt because I'm not counting them as African countries. But hizi countries zingine watuoni. In everything. You know, in everything you can think of. In law and order, infrastructure, electricity, Wi-Fi, internet, ICT, everything. Other the way people are knowledgeable here. Kenya people have gone to school. Tumesoma bana. Watu wamesoma, watu wanajelewa. But they still think that there is somewhere else that is better. You know, that's why Kenyans pia wanaendanga nje sana. Then napata mzungu amekuja hapa Kenya, ameanza business tu fulani hapa ya ufala. Anauza tu diapers. Okay. And then all of a sudden anakuwa millionaire. Lakini umetoka hapa umeamua uende ukue watchman somewhere else. Okay. You know, it's because you don't know the potential in your home ground. Ujui unaweza fanya nini hapa, ndio maana unaenda. Na hao wanajua, ndio maana wanakuja. Do you know that there is black Americans who are right now relocating in Nairobi? That they even have their agency for relocation. Wana move permanently to Nairobi na kila kitu. I hear mpaka UN they want to come to Kenya. UN are coming to Kenya. You think UN would just say let's go to Kenya? No. It's because they know the value of this place. Okay. You know, and let me tell you, there is no better place to do business than here in Nairobi. You know? Yeah. After you have everything that you can want and need. Do you know that in Nigeria there's still power rationing? Stima inazimwa na inafunguliwa at some other time. Hata hapa kwa jirani kwa mama nanio hapa tuseme. Hapa mnasema ati mko na portals, huko wanaendesha gari kwa shamba. You know? Like you can't compare. Even the type of freedom that we have here to talk about our issues, even about the government and politics and everything. Yeah. Bro, like we are so easy, you know? Yeah. But when you go to other countries, you can't even mention the president's name. Huwezi tu sema. Hata kuna deni nimeenda kanini nikasema president name nikakorektiwa haraka, His Excellency. Wewe Excellency. Nikakorektiwa haraka na hata hakuna mtu like, you know, you don't see ati mko in a place of authority. But the people are used to that so much that they feel it like it's an issue kusema tu Ruto. You know, like unaweza sema je tu Ruto, like how? You know? Like there's a way people out here. But then in Kenya, you don't appreciate. Sure. You think that there is something better also. Right. So we need to love our country more. We need to be more patriotic. Ni kama ile time watu wanaandamana alafu wengine wanaamua kuingia ndani ya biashara na like what's up bro? Unatuonyesha nini wewe? Tuko na CNN hapa acha tuseme shida zetu. You understand? Let's talk about our problems. Yeah. You know, let's do this. We are already in the streets. Hiyo biashara unaenda kuvunja, it's for another person. You know, hiyo ni ya Mkenya mwenzako who maybe has even employed your cousin. You know, anasaidika hapo. Sasa ushaenda ukavunja hiyo biashara. Sasa kazi yako ana job. Or because umevunja hiyo biashara, you have rendered other 30 Kenyans jobless. Yeah, sure. But how are you thinking? Hii ni biashara ya mtu bwana. Alafu when the idea of biashara imeletwa anasema unaweza compare biashara na someone else's life.
Hii biashara ikiangua na mtu alikuwa anafanya kazi hapo na anatibu mamake mgonjwa nyumbani, sasa ana job na ana pesa dawa, and then the mother dies. It's the same thing. You have still killed someone, but just indirectly. So both you and the person who shot that other person, you're both murderers. You're both murderers. It's just that you don't think about it that deep, you know. So you have to know also that you protect your country, you love your country. Yani kuwa na ile love for your country and your fellow people. Ukitoka hapa when the other countries, you una feeling like yo, home was better. Meet every Kenyan out there, akona flag ya country yake. Every single time they leave, that's when they become patriotic. More Kenyans in the diaspora have Kenyan flags on their wrist than Kenyans at home. Because ukishakuwa huko, when you feel like unakuwa discriminated and you go through all these kind of things, that's when you realize that kumbe it was better at home. Oh my God. You need to realize that right now. You know, when you're still here, you need to feel at home and start asking yourself not only what your country can do for you, but what you can do for your country. That is what we call being patriotic. Very nice, very nice. So Leslie, pale kwa muziki, mimi kuna swali nataka niulize tu, moja ya mwisho tufunge hiyo chapter. Umewahi koniwa na njia yote ya muziki wewe hapa Kenya? Umeoshwa pesa yote hapa? Achana na ile ya Sudi kule. Hapa umejaribu, umekoniwa hapa mchezo wa town? Mara mingi. Even with mainstream artists, there's an artist who will tell you ati bro nitumie doni kuja tufanye collab. Utatuma na hata show up. I sent money to Masauti, he never showed up. Ma vocals nilituma kwa show up, bro twende studio. Basi fanya hivi bana, nitumie kitu tapatana studio sijui nini, never showed up. Alikula fare. I sent money to Kelechi, akaniambia bro sawa, kesho niko hapo nitumie za fuel nini unasukuma ka 5k, never shows up. Producers unawatumia kama kutumia beat hata hai show up. Unaenda record ngoma, producer anakuambia sasa acha nifanye mixing and mastering nikutumia, he'll never send you the song. Kuna producer huko anatembeanga hadi huko mzee anakuambia yuko na unamuona ruta hao. Yule nani? The guy can literally pick up your call and tell you siko around. Na unamuona tu. Bana producer anafanya vituko bana. Kuna producer mwingine alizumbua Sudi Boy. Hadi Sudi Boy akaenda kwake. Kwenda kwake wanapata jamaa anamwambia yuko na ndani ya nyumba. Kwa hiyo umejua nani anamtafuta Sudi Boy na Timi. Wakaingia kwa window. Na hiyo time Timi bado alikuanga mama yake. Ndio ananipigia tukiwa studio. Bana, producer alikuzumbua. Producer hata sisi alituzumbua. Hadi tukatoa ngoma na demo. Bali wasanii utoa ngoma na demo by the so many times. Wanaweka mapaste nini. Because unapata like umeenda kwa record song. So ile first cut umepata hiyo song. Unangojanga the mixed version utaipata. Utaikuja. Anakuzungusha hadi unaamua tu kutoa what you have. And for that story, I would like just to talk specifically to creatives. General creatives, these are videographers, photographers, music producers. Just be professional. It does not cost you anything to be professional. If you take your work seriously, we pay you what you deserve as for how serious and professional you are. You know, and that is how you grow in life. But I see all these young people playing with the bag and I feel so mad. You know, I'm like, yo, indio kitu kulisha, bro. Like, are you really thinking? Why are you playing with what is feeding you? This is what is paying your bills. But bado unacheza nayo. And then you find most of these people, they are the most talented people ever. But they just play with what they have. Like, unaona mtu, bro, in music, like you find some other artists, like msee ako talented. Ukija kumwambia bro, usifanye hivi. Utafanya tu. Ana haraka. They do nothing. Producers. The producer ni mkali. Ili atumie tu mtu final. Hapo ndo kazi. Yaani lazima mtu avutane na yeye umpeleke kotini ufanye sijui na yeye na nini. Ngoma nyingine tumefanya na Sudi Boy. Bana huyo producer alinisumbua. He actually never said it. Remember how song ilipotea sijui nini. I had to use another producer to get the file. You know, like mtu anakusuma tu for no reason. Sasa wewe Masauti alikula fare. Acha niite fare. Mnapatanaga hii town. Na kina anaitwa nani huyo msanii wa ring Kelechi mnapatanaga hii mtaa. Have you ever met? Have you ever interacted? Funny thing is that since Obinna Dionzi patana nao.
Sijaipata nao. Italeta mambo mbaya hapa. I think it was Masaudi that I met once. Kuna day alikuja kwa video shoot ya Obi. Nikapatana na yeye Kiamburo tu, nikamwambia bro, by the way kitu tulisema aje, na akasema tunafanyia wiki. Sikuiona tena hiyo story. Tunasema hivyo. But anyway, I don't see it as a setback for me. I see it as a setback for yourself. You know, because you don't know the scope of what I had for that project. You know, because maybe ungeifanya, it will have not just helped me, but also you as well. Because you make a lot of effort to push your project. Sure. And that helps you because, let me tell you, most of these mainstream artists are wanna do. That's the truth. Unaelewa? Wengi hapa nje wana fake kama wase wa forex. Zera kufake ana tu. Watu wa forex hiyo wamekapitia. Because let's say the truth, if you had mbona uzimie yangu, why would you call me 5,000, 10,000 if you have money? Why would you? You know, why would I just tell someone right now, bro, nitumie hapo 5K nikifeli nakuja, alafu I don't show up? Why? You know, unless you don't have it, that's why you'd con someone that money. You understand? So it's true that they don't have it, you know. So the easiest way for you to still produce music is to use other upcoming artists that have the capability at the time to produce with the best artists, with the best producers, and shoot videos with the best directors. Now itasonga. You understand? But sasa afadhali ukae tu hata 6 months hujatoa ngoma juu bado unaweza kufanya peke yako, lakini usifanye na huyu upcoming. You understand? Uko like me upcoming. Wepi uko tu pale kwa DM ya OG. Tuna record lini bro? Hebu nimekutumia demo, hebu sikia, nimekutumia demo. Wepi huko, si ndio? You use this ladder that you have right now to push you up. Unatoa ngoma na huyo upcoming hadi OG aone akwambie bana na kavas kwa hiyo ngoma. By the talking of that, kuna story inaendelea sana ya Toxic lyrically. Amekuwa kila mahali. Anasemekana ananyima watu collab. What's your take? You see, evaluate your artists. You know, ambia huyo upcoming akutumie ngoma zake zingine, skiza. You know, listen to that artist. Every big artist was once an upcoming. That's a fact. Yeah, that's true. That's you understand? Hiyo nani kweli kabisa. Every big artist was once actually an everybody alianza mahali. So why would you treat other upcomings differently when you are an upcoming yourself? Au kuzaliwa kama wewe ni star. Ndio? Na hata hapo pale umefika, it's not the destination. Maybe, like I told you, there is your reality, then there is space for your imagination. Sure. Some artists imagine that wamefika when hawajafika. Understand? Because the imagination is limited. Anaona because niko na tu club shows hapa na pale, so mimi niko sawa, sijui nini bro. Think bigger. You know, think bigger. Napo unapata artists wengine kama kina Rayvanny wanaonyesha watu that there is more to music than you think. You know, they are trying to do international collabs and things like that. They are pushing themselves out there. You do know what? Do you know that some Nigerian artists come to Kenya kwa budget yao peke yao just to come and have connections? Hiyo networking tu. Anakuja tu. Imagine anasema tu mimi naenda Nairobi, ndapiga 1 week, niende Uganda nipige 1 week, TZ 1 week, I come back. Kwa pesa zake mwenyewe. Because they are thinking bigger. You know, uko tu hapa, you never leave, uko tu hapa. Unafurahia tu hata kuuliza collab. Nimeperformia bado. You know, mimi ndaenda kuperform Kasarani siku ya holidays sijui gani. Inauguration. You know, then I feel like now I've made it as an artist. Your imaginations are just narrow. Alright. You understand? Think bigger. When you think bigger, you start seeing ways to get to where you want to get to. Like I told you, if you start thinking right now about having a mansion in California, you start figuring ways in which you can get how to you'll get there. You understand? Think of Trevor Noah. He was born in South Africa, also born a crime. You know, he's mixed race. Sure. At that time, blacks, it was like a big problem and everything. Even wrote a book about it. Even people like this guy literally moved to the States and hosted one of the biggest shows in the world. You know, what was the possibility? Imagination. When you think that big, you start figuring ways of you getting there. But my friend, you can never achieve anything you have not perceived. It's not possible. Yeah, so these artists need to think bigger. They have to have bigger plans, you know, both for themselves and for the entire music industry. Even though I don't do music right now mainstream, but I'm still very passionate about the Kenyan music industry. And
I would do anything to make it better, I would love to do that thing. You know. Talking of the music that you're doing, and you're doing it out of passion. Personally, I love Kenyan music, and there is one of your songs. Kuna ngoma moja tu watu nasikiza tu. Naitwa Regina. I don't know whether even you recall. I love that song by the way. Seriously, you guys, if you get some time, listen to that song. It's a good song by the way. Thank you so much. Kuna vile tu kuna vile imetengenezwa wewe, kuna vile imeundaundwa. Ukipata time, go check out that song. Which is your best song? Which is your favorite project that you worked on? Mpaka wale unakaga hivi nasema, mazenyi hata kama nafanya for passion, nilifanya kitu kwa hii ngoma. At least nasikia There's a song I recorded in Rwanda, it's called Nakupenda. I've not released it yet. Oh, I always listen to that song and it just blows my mind. You're like, these people are not ready. I'm like, wait, this song is fine. Imagine that song is so good that yani hata like nafikiria kuirelease na nyamaza tu. Mbona? Kwani nani yako hapo? Kuna msanii fulani wa Rwanda like na nyamaza tu. I'm like, I recorded that song with one of the biggest producers in Africa. And that song, it sounds very different from my other songs. Okay. And I also even had some of the biggest artists in Rwanda doing backup on that song. So like that song just sounds very different. Bado hujaachilia? No. Hujaachilia hata sina haraka nayo. Like that, so I'm so contented listening to it myself. Niko like, ama hii ni kwetu mchoyo nisiwatumie. Hii ni kwetu mchoyo nisikie peke yangu. Bado usikii kutupatia hiyo ngoma. Yeah, that song is so good. So that's your favorite, that's your best. Yeah, that is my favorite song. That is my favorite song. Okay. Yeah. Right. But you know, you can have a favorite, you can have a best. My best song is a song called Alidanganya. Alidanganya is a very passionate Swahili slow song. It's very touching. I remember when I was recording Alidanganya, kila mtu alianza kulia kwa studio. Oh no. Because of how touching it is. Ukitaka kulia pia enda tu YouTube utafuta Alidanganya. When you feel like crying, maybe you want to wash your eyes. Yeah. Ama ni mwanaume umeshinda tu kutoa machozi. Yeah. Just go look for that song, Alinidanganya, Lesidanganya. That song is very touching. Oh, okay. You know, it's a very touching. Imagine I record that song kila mtu akaanza kulia kwa studio. You want to cry, but nikimaliza hivi kuna kitu kinatoka. And that song, hata nikisikia leo bado nasikia kama machozi zinakuja. You guys have to check it out. Hata mimi nikitoka hapa naenda kuiangalia by the way. Alinidanganya. I love Regina, but I'm going to make sure I listen to Alinidanganya nisikie inaonja namna gani. Unataka kulia. Good luck with your premium tears. Sometimes it's good to exercise your tear. Is it our tear glands? Yeah, umejua pia unaosha macho. All right, that is it, and that is a whole chapter about your music your music career. Yes. It has not been smooth. It has not been like it's not like something you were brought ilipeanwa tu hivi on a silver platter. Umepambana hapa na pale, and all that time ulikuwa unaipiga solo, unaipiga tu for passion tu peke yake.